over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Buganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Buganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna bagula ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina njakusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you. And you'll die for jail for now. Do it at your own risk. Ugu mwana kejanga group ya chagwa yingi tero ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awukanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tutusiza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale akalagaane tekajja buliika nange ntuuse ne programu yaffe Ggyako-Obucu kino ekituntundu kya 158 nkakasa nti mwenna muli bulungi era obwedda mulindiridde ekituntundu kino. Nsaba gwatuuse gabana ne muno programu eno abatalaba share key mukozese tag oba tagging owandika erinnya lyoyo gwoyagala gye mu comment oba mu chat box awo ajja kuba afuna notification eyo. Wano wendi dakikanya zokka zeziise ku ssaawa 4 kitegeeza nti mu Uganda dakikanya zokka zeziise ku ssaawa 7 ogwa ekiro. Wano tukyali mu lunaku lwa 2 naye e Uganda muyingidde olwokusatu twataddeyo omutwe ogugamba nti Federalism in Uganda, a solution to regional imbalances and the secession talks. Kano katuntundu ka 2 nabagambye tujja kufuna obutundu obuwerako tusobole okunyonnyoka ensonga eno. Twasuumusibwa ne tuva eri wansi ne tujja waggulu kiyite nti twava mu undergraduate katuli mu postgraduate. So bw'obanga oli wano manya nti oli musomesa asomesebwa okusomesa abalala. Leero 21 mwezi gwa 3 omwaka gwa 2023 ombala gwagambye nti the only way we can ensure regional balancing and stop secession talks in Uganda is to restore federalism in Uganda. Buganda does not want to get off Uganda
as some anti-federalists want us to believe. But I don't refute the fact that some federalists who saw how Buganda was being exploited and the delay in effectively implementing it held such individual opinions. Regional imbalances can be solved if we embrace the federal system of governance in Uganda. Tetugenda kumala budde bwonna olw'okuba nti eno continuation ya program eyajjo tetujja kuba na preamble, tugenda butereevu ku kinyusi. Kakasiza ddala omaze okweteekateeka era tusimbudde. Ensonga ya Buganda secession emaze ebbanga ng'abantu bangi bagirina, era nga mu bano mwe muli omukenkufu Haji Hussein Kyanjo, Honorable. Gwe twawulidde eggulo era nkiwa n'abalala bangi abalinga ye okusinziira ku mbeera gye balaba eri mu Buganda, tebalema kulowooza batyo. Era nga Haji Kyanjo bangi tebalema kugamba nti the time has come for Buganda to detach itself from Uganda and become an independent country. Era nga bwe kibeera bulijjo oba nga bwe kyali mu bafuzi abaasooka okukotoggera eggwanga lino Uganda, abaasaanyawo ssemateeka wa federo nga bagamba nti ya Buganda era esosola mu bantu. Era n'endowooza ya Honorable Haji Hussein Kyanjo bangi yabanyiiza, era nga bangi bwe beerega ebikya olw'okuwulira just obuwuliza ekigambo federo. Kati olaba ekigambo obugambo federo kirooto kya ntiisa eri abantu abamu. Kati ate olwo Buganda okwekutula ku Uganda. Bangi bakozesa akakodyo ak'okusiiga Buganda enziro nga balaga obuwagizi oba nga baagala obuwagizi okuva mu bantu. As would be expected in a context where Buganda remains the bogey it became in the years leading up to independence, when political parties led by non-Buganda with an agenda to sell to the public used its arrogance to frighten people into supporting them. Kyanjo's pronouncements set off waves of alarm and indignation. Ekisinga okwewuunyisa era nga bwe gwali nakati mwattu bwe guli, abasinga okusasamala n'okulwanyisa federo be bantu abali mu bifo ebinene mu by'obufuzi. Naye kino tekyewuunyisa kubanga omuntu alya ate ayogera atya. Kyokka ate era kyewuunyisa owulira bangi abagamba nti they are progressives abalwanira Uganda okugenda mu maaso,
naye ng'ate bagamba nti federal system is a poor system of governance. Kati awo ne neebuuza nti are these progressives oba digressives? Bwe kiba gye kiri ekyo mu Luzungu manyi si lulimi lwange. Kubanga the only way Uganda can progress is through federalism. Kati ekiyisa abantu nga bano ba progressives ddala kinoonya ne kikubula. Most alarmed were those occupying important political positions, which is not all, or which is not at all surprising. And those who aspire to be seen as a progressive, that much abused the word, which is interesting. Ndowooza Uganda tukyetaagira ddala abasajja abateerya ntama nga Haji Hussein Kyanju. Tusaba Mukama akusuuse. Kubanga ddala mu mulembe guno ogwaffe guno abaali beesowoddeyo nga Jakana Nadduli kati wetwogerera beebakidde eringi beebisse ttono. Nkiweera Abaganda bangi basobola okubeera n'endowooza ng'eya Haji Kyanju. Naye ekibuuzo kiri nti kiki ekisobola okumalawo secession talks and tensions in Uganda? Sirowooza nti kuwabutwa abo aboogera ku nsonga eno, si kusiba boogera ku nsonga eno, si kutulugunya boogera ku nsonga eno. Kubanga once an idea is born, it cannot be taken back. Wabula ekintu kyokka ekisobola okututaasa n'okuwonya Uganda these talks of secession, government ya kawenkene zeetayagala kuwulira, is restoration of federalism in Uganda. Nothing much, nothing less. Kubanga the people have spoken their mind that they need federalism. Let us have a referendum for that matter. In my opinion, Honorable Haji Kyanju and others did not and do not speak on behalf of Buganda alone, but they speak on behalf of the people of every state in Uganda. Haji Kyanju spoken out on their behalf, expressing the same ideas they had long wanted to express but lacked either the courage of their convictions or the forum to do so. Ekyewuunyisa ekirala kiri nti abo abataagala federalism mu Uganda bagamba nti okuzza federalism mu Uganda kujja kuviirako kabaka crisis nga gye twalimu mu 1966. Era bagenda mu maaso ne bagamba nti okwogera ku federalism oba ne ku secession
kubeera kukuma mu bantu muliro ogusobola okuviirako okuddamu ekyakolebwa mu 1966. Those among the armed who are quick to look for historical parallels with whatever they see as a crisis started conjuring up images of impending doom. To them, Haji Chanjo risked sparking another 1966 crisis. Mu budde obwo nzijukira nga waaliwo yali yeeyita Pan-Africanist era East African Federalist era owa NRM. Yani yoyo gwe mulaba mu kifaananyi Kintu Nyago n'agamba nti tewali nsonga lwaki Buganda eyagala okwekutula ku Uganda. Era mu kiwandiiko ekimu ekyali mu New Vision, Kintu Nyago ono yategeeza era n'atiisatiisa ssebo n'okutiisatiisa abo bonna abaali boogera ku nsonga ya Buganda okwekutula ku Uganda. Era n'agamba nti basaana kuggulwako musango gwa kulya mu nsirukwe. Kintu Nyago, as a self-professed Pan-Africanist, that free for all label, East African Federalist and NRM resistant movement, spin doctor at large. Yate yali badde waaki era bonna bakola bino beekulu beeseza ku Museveni. He weighed in which legalistic arguments. In a New Vision article, he claimed that there was no reason why anyone would seek to champion secession in Uganda and threatened prosecution for those daring to do so. Not least because it is a treasonable offense. Ono nno ye yeeyita East African Federalist oba Pan-African. Oba ekigambo ekyo abantu bano bamanyi kye kitegeeza Pan-African. Kale mukimazeemu nnyo supu ne mukamala bukamazi. Kakati kyembuuza, Uganda as a country under the unitary system of governance okugenda okukola East African Federation egendayo as a unitary state oba as a federal state. Kirabika egendayo nga unitary state ate ekole federation, yet it is not a federation. In any case, for Uganda to be part of the East African Federation, it has to be a federal state first. Banange muleme kutugwagwa walako bantu mmwe. Kyokka nga ate mmwe bantu abatudde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa, abantu gye babalengerera ne balowooza nti mutegeera era mulina gye mutwala eggwanga. Lwaki musalawo okulya eggi mwesubye emiwula? Era ng'olunaku lw'eggulu bwe twalabye Moses ali, era waliwo n'Omuganda ow'erinnya
yani huyo Ahmed Katerega Musazi eyeewaayo okwegatta kwabo abaagala okusaanyaawo Buganda singa Buganda kagitanda negenda mu maaso ne campaign ey'okwekutula ku Uganda. In a debate on one internet discussion forum, Bukedde journalist Ahmed Katerega Musazi volunteered to join those who might seek to crush Buganda if it ever tried to secede. Era nga bulijjo bangi bawa ensonga ezitalinaamu makulu yadde lwaki Buganda teyandiye kutudde ku Uganda. Ensonga esooka abasinga gye bawa bagamba nti Buganda ntono nnyo okubeera independent country. Are you kidding me? Kyokka nga waliyo n'amawanga matono nnyo ge tumanyi. Nabawa ekyokulabirako kya Latvia wano. Latvia tetuuka na afu ya Uganda mu size. Naye nga they are independent states under the federalism as a system of governance. The more sophisticated opponents of Chanjo's views choose to go technical. First, they claimed Buganda is too small to survive as an independent country. Ensonga ey'okubiri bano bagamba nti ate ensonga ya federalism ejjiramuwa nga constituencies zigenda zisalibwa nga n'enkola ya decentralization egenda mu maaso. N'olwekyo abantu nga Hussein Chanjo are missing the point. Second, they argued it was strange that Haji Hussein Chanjo would agitate for secession when everywhere people were creating large political units. Ekiruma tebamanyi obanga bamanyi naye nga bakikola mu bugenderevu obutategeera nti decentralization was not federalism. Era n'abamu nga bwe balowooza nti decentralization is a substitute to federalism. Bino byanjawulo nnyo. Era nkakasa mmwe ababadde basomera wano kino mukimanyi. Ate era ne decentralization esinga kubeera effective in the federal system of governance, not in unitary. Ekiri emabega w'endowooza ya federalism kwe kubeera ng'ebitundu ebinene bibeera state financially era ne development wise okusinga obutundu obutono obuze busalibwa mu nkola ya decentralization. Kyokka ng'ekikulu si to bring services nearer to the people, wabula it is a political gerrymandering. Underlying this particular argument is the view that large political entities are necessary or necessarily more stable and better to live in than smaller ones. Abantu abalwanyisa federalism beetaaga to be educated historically. What all these people need is a good dose of history. Era mwali badde temuva wano ku UNN
kubanga yeefubye okukola ekyo. Abo abakozesa 1966 Kabaka crisis ng'akakodyo ak'okutiisatiisa Buganda oba okugamba nti ekyo kitaataaganya enkola gana ya Buganda ne central government, bagende basome kiki ekyaviirako okukuba olubiri mu 1966. Those who brandish the 1966 crisis as a scare tactic each time there is an argument between Buganda, or what some refer to as Mengo the Mengo establishment and the central government, should study the events leading up to the storming of the Rubiri in 1996. Kambahulire emboozi eno mpanvu nnyo okusinga abantu abamu kye balowooza nti Buganda okwagala okwetongola kye kyaviirako okukuba olubiri. The story is much more complex than the one they peddle of Buganda's attempt to secede being the cause of what happened. Abasajja nga looya Peter Muliira gwe mulabaawo basobola bulungi okubasomesa ku nsonga nga zino. Twamuleetako wano n'abasomesaako, ndowooza era tujja kuddamu tumuyite Oweekitiibwa Mwami Peter Muliira akomewo obulyaawo atuwe a historical perspective of federalism in Uganda and why we now need federalism in Uganda than ever before. Aba balowooza nti okutulugunya ly'eddagala ly'okukomya amaloboozi agagamba nti Buganda yeekutule ku Uganda, oba amaloboozi ga federo nti ly'eddagala lya Uganda, balina okwesomesa engeri secessionist movements gye zizimbibwamu, era ne bategeera nti singa Buganda ebadde eyagala kwekutula ku Uganda yandibadde ekwata kkubo ddala nnyo so si lino lye mulaba lyekozesa. Yes, those who believe that persecution is the proper antidote to secessionist sentiments ought to familiarize themselves with the conduct of secessionist movements. Massacred. Secessionists usually cite culture and other injustices to justify their calls for separation, as indeed Haji Chanjo has attempted to do. Buganda being cheated. Njagala tumanye nti abo abaagala secession boogera ku culture and other injustices, era nga zino ze bakulembeza okusaba okwekutula ku ggwanga eddene. Buganda eyinza okubeera ng'erina culture injustices n'ebirala, naye the federalism Buganda is spearheading is not of secession, wabula it is federalism of the entire Uganda.
yadde tusobola okubeera nga ensonga ya secession si yenkulu mu Buganda, naye ate kino tekifuula oba tekikifuula muzizo okukyogerako, era tekirina kifuula kyesitazo okwogera ku federal. Tulina okumanya nti singa secession ebeera nga is the last options, era naye esoboka kubanga buli ggwanga mu Uganda can be an independent state or country. Naye this is not the move for the federalism we are advocating for. We advocate for federalism and unity in diversity for the entire Uganda. One may disagree with secessionism, but that is all that in itself should not reduce the subject to the status of a taboo. Open and honest discussion is a far better option for two reasons. Twetaaga open and honest discussion ku nsonga ya federalism mu Uganda. Kino kituyambe obutaggulako abo boogera ku federal musango gwa treason na kubayita bayeekera nga bwe tulabye ekintu nnyago bwe yakibateekako, era kireme na kusikiriza oba kulemesa abo abaagala enkola eno eya federal. It could easily expose secessionists as a bunch of rebels without a cause and undermine their chances of securing support. Bwe tubeera nga bannayuganda tusazeewo nti tetudda mu kalulu k'abakulembeze oba kakulonda bantu kugenda mu bifo kulya, twetaaga honest and open discussion ku nsonga ya federalism. Olwo tuyingire referendum zidde okunywa. Bwe kibeera nga kigambo kya secession era nakyo twetaaga honest and open discussions without threatening yadde violence oba repression. Ne bwe kibeera kya nkola ya federal, amawanga mangi ku lukalu lwa Africa gali mu nkola eya federalism era tegabonaabona nga Uganda. The vast majority are traceable to the continents or to the continent's large states. Look at Nigeria, Sudan, Ethiopia, Senegal, Angola, Democratic Republic of Congo, Cameroon and Morocco, even Tanzania here. One of Africa's historical most stable countries must now contend with incipient secessionist sentiment arising from feeling of exclusion begot by Zanzibar's highly polarizing politics. Ate era n'amawanga amatono mu size ku lukalu olwa Africa ge mawanga gakyasinze okubeera stable. Africa's small states have for the most part been more stable than their larger counterparts and also largely free of secessionist movements. Well, it may just be that with a few
exceptions. When it comes to countries smaller, is safer. Nkiddamu bannange. Ekigambo kya secession is not what we advocate for. Era n'omutanda yakyogera. Naye njagadde ntangaaze era nimbulule abo abaalimbibwa n'abakyalimbibwa kati nti federo ya Buganda oba the federal we are advocating for is for secession. Era mbalage nti ekyo kyembagamba nti Buganda oba kyebagamba abo abantu nti Buganda ntono nnyo olwekyo secession tesoboka oba nti secession ejja kuzza kabaka crisis nti ebyo byonna bya bulimba. Naye era nga bwe mbagambye okwewala bino byonna federalism is the solution. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikuta obudde kiri buta n'akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Akume nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu luyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Buganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula mu bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Teyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bandi tutemere yange, bandi koze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kejanga mbele. Group ya chagwali ntero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu